learn about atomic radius and atomic size. Students, see here. There is a diagram of atom and its particles. In the atom, there are number of cells around the nucleus in which electrons are revolving. The first cell is known as K cell, second L, third M, and fourth N cell. In these cells, how many electrons are there? They are calculated by the formula 2n square, where the n is number of cell. Here, the number of first cell is K. In this first cell, there are only 2 electrons. Means, according to the formula 2n square, 2 into number of first cell, that is square, and 2 into 1 square, that is 2. So, in the first cell K, there are 2 electrons. In the second cell, means in the L cell, there are 2 into 2 square, means 2n square. N means number of cell, that is second cell. So 2 into 2 square, that is equal to 8. Means in L cell there are 8 electrons. In the third cell, that is M, there are 18 electrons. And in the fourth cell, that is N, there are 32 electrons. Now we will see how the atomic radius and atomic size depends on each other. Here, in the atom, the distance from the center of atoms, that is nucleus, to its outermost cell, that is outermost electron, is known as atomic radius. And atomic size depends upon the atomic radius. If the radius is high, the atomic size is high. If the radius is low, the atomic size is lower. Now, what happened in the periodic table? In the modern periodic table, there are 18 groups, 1 to 18 groups, and there are 7 periods. While going from period, what happens for the atomic radius? Atomic radius decreases, so the atomic size decreases. How this is done? In the period, number of atomic number increases, but there are same number of cells. See here, in the hydrogen and helium, this is the first period. So around the hydrogen and helium atom, there is only one cell. Now come to the second period. In this second period, there are Li, Be, B, C, N, O, F, and the last Ne neon, that is 0 group or 18 groups element. We know it the noble gas. In the second group, in these elements have only 2 cells. Number of electrons increases, atomic number increases. At that time, the number of protons also increases and the positive charge increases. So they pull the electrons towards the nucleus, and the distance from the nucleus and the outermost cell decreases. So the atomic radius decreases, and therefore the atomic size decreases in the period when you go from left to right. Then what happened in the group? In the first group, hydrogen, lithium, sodium, potassium. In these elements, the new cells are added, and the distance from the nucleus and the outermost cell also increases. So the atomic radius increases and atomic size also increases. Atomic radius is measured in picometer. In this way, in the periodic table, while you go from left to right, the atomic size decreases, and in the group, when you go from top to bottom, the atomic size increases. Now, we see what happened in metallic character and non-metallic character. You know what is mean by metallic character. Metal have tendency to lose the electron, and non-metal have tendency to gain the electron. While going from left to right in the modern periodic table,
Left sides there are metals, right sides there are non-metals. So, to lose the electron while taking part in the chemical reaction, this reactivity becomes less and less, and the elements start to gain electrons while you go from left to right. So the metallic character decreases and non-metallic character increases. म्हणजे काय, तर ह्या पिरियोडिक टेबल मध्ये ज्या वेळेला तुम्ही लेफ्ट टू राईटला जाल त्यावेळेला जे मेटल आहेत त्यांची टेंडन्सी काय असते, टू लूज द इलेक्ट्रॉन. परंतु लेफ्ट टू राईटला जात असताना ॲटॉमिक नंबर वाढत जातो, त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनची संख्याही वाढत जाते आणि इलेक्ट्रॉन लूज होण्याची जी कपॅसिटी आहे ती कमी 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 व्हायला लागते. त्यामुळे मेटॅलिक कॅरेक्टर जे आहे ते डिक्रीज व्हायला लागतं, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे ते इन्क्रीज व्हायला लागतं. तेव्हा पिरियडमध्ये तुम्ही लेफ्ट टू राईटला जाल तेव्हा जेव्हा ह्या मेटल्समध्ये इलेक्ट्रॉन लूज होण्याची कपॅसिटी कमी कमी व्हायला लागते, म्हणजे त्यांचा पॉझिटिव्ह जो चार्ज आहे हा कमी व्हायला लागतो आणि निगेटिव्ह चार्ज वाढायला लागतो, म्हणजेच इलेक्ट्रो निगेटिव्हिटी ही काय व्हायला लागते, याच्यामध्ये इन्क्रीज व्हायला लागते. ज्या वेळेला तुम्ही ग्रुपमध्ये वरून खाली याल, टॉप टू बॉटमला याल, त्यावेळेला एकतर त्याच्यामध्ये सेल्स वाढत जातात, त्यांची जी व्हॅलन्सी आहे ती एकच राहते, त्यामुळे मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे हे ग्रुपमध्ये इन्क्रीज होत जातं. आणि त्यांची इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी आहे, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी म्हणजे काय, की ज्या वेळेला इलेक्ट्रॉन लूज होतो त्यावेळेला त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज निर्माण होतो आणि इलेक्ट्रॉन लूज होण्याची कपॅसिटी जशी जशी वाढत जाईल तशी त्यांची पॉझिटिव्हिटी वाढत जाते. म्हणजेच ग्रुपमध्ये वरून खाली येत असताना त्यांची इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी आहे ती काय होत जाते, वाढत जाते. म्हणजेच या मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर मध्ये आपण असं बघितलं की व्हेन यू गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन द पिरियड, the atomic radius decreases, electronegativity increases, and electropositivity and metallic character also decreases. While you go from top to bottom in the group, there is the atomic radius increases, electronegativity decreases, electropositivity increases, and the radius also increases. याच्यामध्ये जो 17व्या ग्रुपमध्ये असलेला जो पार्ट आहे त्याला आपण हॅलोजन फॅमिली असं म्हणतो. आणि या हॅलोजन फॅमिलीमध्ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अशा प्रकारचे एलिमेंट्स येतात. तर हा जो क्लोरीन आहे, फ्लोरीन आहे, हे गॅसियस स्टेटमध्ये असतात. ब्रोमीन हा लिक्विड स्टेटमध्ये असतो आणि आयोडीन हा सॉलिड स्टेटमध्ये असतो, म्हणून ह्याला हॅलोजन फॅमिली असं म्हणतात.